The best way to align with Agwụ. Emana enwere misconceptions people na-enwe towards ihe akpọrọ Agwụ. Agwụ bụ ihe dị n'akalashi mmadụ. Agwụ bụ mmụọ na-enyere aka mmadụ aka. Abịa na ihe gbasatara idokwa Agwụ, nke akpọkwalụ ịlụ Agwụ. A lot of people na-enwe this misconception that na Agwụ bụ ife ya bụ mmadụ mere ana, nsogbu dị na ndụ onye ahụ agwụ, ife adị mma. Nke bụ eziokwu bụ na Agwụ the power of Agwụ is felt more when one is in alignment with Akalaki. Agwụ and Yoshi does not work in their utmost performance outside of your destiny. Na Agwụ gị dị ile na ịlụsịla Agwụ fụ ife ya bụ na ị nọ the part of your destiny. Biko ị na-esonyere m, nye aka were na-atụsa ozi a, nye aka were na-atụsa. Alụrụ m Agwụ in the year 2018. Mana arụsịrị m Agwụ anụ, o doro m anya na Agwụ dị active. Yes. Mana onwe ihe ezi nwa na-afụ in terms of betterment of his life, finances and all that. Onwe ihe na-aghọta, onwe ihe na-afụ. For almost 3 years after ka m lụsịrị Agwụ. For almost 3 years. Mana one thing doro m anya bụ na Agwụ m lụrụ na alụrụ m ya ọfụma. Because na-eso m usoro ndị be anyị si eme ya. Ka m lụsịkwula Agwụ, enwere m confirmations in my spirit that na ihe m mere na emere ya ọfụma. Biko nye aka wee na-atụsa ozi a, ị na-akọmentị kwanụ. So o doro m anya na ihe m mere gbasatara Agwụ m dị mma na ọ gara ọfụma. Mana nwoke enweghị ihe ọ na-aghọta in terms of ego, finance. As a matter of fact, it was even after ka m lụsịrị Agwụ ka nke bụ nghasa n'ebe ego dị bịara kawanyezie njọ. I just want to teach you from my own experience. I hope someone is watching me, please. If you are watching me, comment, let me see, please. So after ka m lụsịrị that Agwụ, for almost 3 years, onwe ihe na-eme na-aga aga. That was when my business went from bad to worse. I lost everything. Everything was in aqua kiosk and at work again.
everything was paused, stand still, business, nothing, even my marriage then, everything. Nwoke afụkwụla ego ji edi himself, mana ọkwa onye rugola agwụ. But why was it like that? It was like that because alụsịrị m agwụ wee ka nọrọ na-azụ afịa, of which na akara aka m abụrụ ịzụ afịa. I don't know if you understand. Akara aka m abụrụ ịzụ afịa. Mana alụsịrị m agwụ ka nọrọ na Lagos na-azụ afịa. After ka m lụsịrị agwụ ahụ ka agwụ bịaziri na-eseni wee darụ that business m na-eme wee kụọ egwu kụsaa ya, kụgide from top, kụgide wee ruo na foundation, kụtụsịa. Biko ị na-esonyere m ya aka wee na-atụsa ozi a. Share it to people ka ndị mmadụ na-aghọta ọdịnala knowledge. Maka na ebe onye jedwere ka ọ madewere. Information is key. Nye aka wee na-atụsa ozi a. So na mụ lụchara agwụ ka na-azụ afịa, of which afịa m na-azụ abụla akara aka m. Ọnya bụ the reason. Ọnya ọ bụ ife merụ na mụ lụsịrị agwụ. O nwere ihe m na-aghọta, nwee ihe m na-afụ. Everywhere wee na-agbochi fine now, more than it used to be. Emegidoro m ife anụ a that 2018 ga, 2019 ga, 2020 ga. I was still in Lagos. It was the later part of 2020, around November. Ka njizi ifele wee low kwala. We hapụ Lagos gbanata be nna m. Because by then I wanna see am everything. Everything I had to live on. I just want to see everything. So when West Lagos we nata na November of 2020. Kedu ihe nji wee natawa? Ihe nji wee natawa bụ, let me now come and start up my destiny, akara aka m, which is dibia practice. So, although those days after Carlos Agwụ was manifesting powerfully in the areas of teaching. Mani Marugona teaching on teach does not yield any money for me. I mean online teachings. Like those people that followed me that 2018, 2019, 2020. This was the years Ezinwa dropped the most powerful, groundbreaking wisdom in writing. Go and check my articles of these years, especially 2019, 2020. Go and check, because that was when, I was channeling my album strictly only into teaching. After Carlos Agwụ, I got through my Facebook main page, but Ezinwa Anaedo, not Ezinwa Anaedo page, not in this station now. I mean Ezinwa Anaedo, my Facebook account. If you got through that particular account, go through. Wow, we had never carry a article can a video. Article can and we're making a article like this 2 hours, 3 hours, 4 hours writing one article. 4 hours. I will not even feel hunger. That was when Agwụ nkuzi. Maka agbara m ọnụ na Agwụ some manifest in three folds.
enwere m agwụ nkụzi, enwere m agwụ dibịa, enwere m agwụ Akajiofo na ife mmụọ. Ịghọtago? Agwụ aja. These are the three major agwụsum that I have: teaching, dibia, and the priesthood. Yeah, but three agwụ. So as at then, the only area of my agwụ that I was exploring so good, so well, was the area of teaching. And the one Ezinwa beat his chest. Abịa na nkụzi gbasara ihe mmụọ, gbasara ọdịnala omenala Igbo, gbasara spiritual living. Eweitere m isi na ya. Just result ya akpọrọ onwe ya. Just go through that my page ngwara gị Ezinwa Anaedo. Just go through it. Go through the enwere m thousands of articles there that I've written gbasara ọdịnala omenala Igbo. Go through it. Ebe a ka ị ga-afụ wisdom. Ọ bụrụ ihe a na-eme na video self. Ebe a ka ị ga-afụ wisdom. Even today, these days, on in my quiet time, I just go to that my Facebook account and then begin to go through the articles that I wrote those years. I will be like, Ezinwa Anaedo dere ife. But then, man Peking was lacking in the aspect of money. That was the years I do come online to even beg people for money. And people will be like, guy, you have this kind of knowledge, spiritual knowledge that you are dishing out. Now knowledge again about people are gathering. How come that you are begging? I was not making money from my teaching. And then I will not blow into dibia practice. I was in Lagos, learn from my story. Onya kanje akwa ifa. Biki ine sonyero mnyaka we na atusoze. Invite people. And also comment. So in the aspect of teaching, my agwụ was manifesting, but egopan nothing. Until later part of 2020, year 2020, I left Lagos, Mbanatanono here. Whereby into dibia practicing fully. Bidozie all. I now submitted to that my akalaka, my destiny. Ebidoro my dibia calling officially. Let me say January of 2021. Officially. Maka oge nnata na that November of 2020. Between that November and December, ihe nọ na-eme bụ, you know, igodosiri mmụọ ndị mụ na fai na m anatago na mụ abatago ịbịa bidozi dị ọrụ. You know, I was doing it with a little change in car courtesy of the help of people. Courtesy of the help of people. Oge ahụ ego nji wee si Lagos natado ego mmadụ dashiri m 100,000 naira. Mmadụ dashiri m si na m emetụ ya aka for any other time. Nya ka nji wee gba moto nata change fọrọ na ya. Nwere ya welu golo ọjị golo si ife wee na-agodosiri mmụọ. Gwafa na m anatana na-agọzi ọfọ. You know. Then agwara m gị na m bidoro my dibia practice officially January of 2021, not 2018 oge m lụrụ agwụ. Alụrụ m agwụ 2018. Ihe na-ekwu ife anụ for people that think that once alụrụ agwụ ife niile asala ọkụ na lie. Alụsịrị m agwụ like more than 3 years after ka m lụsịrị agwụ tupu m wee bịazie bido ọrụ. Mana dịka m si wee kwu, ịlụ agwụ lụta ya, agwụ gara manifest. My agwụ, like otu m si wee kwu, was manifesting in the area of teaching. Ife agwụ m na-ebunyegodo m n'uche in terms of spiritual knowledge adịla adị. Ezinwa Anaedo teaching is unequal, especially those years. Oge Ezinwa na-enwe time
Again devote my time specifically to teaching. Hi, I'm back. Ezinwa the article like this. Stop. People are doing my inbox. People were trooping for me for help. I sent them to other DBS. I was doing it until Agwụ where they share one and same more here. No, what I send those people that I shouldn't be sending them away. I'm a home no abuse on me square when with the go car one I was just concerned about teaching. Let me give people knowledge. Let me just help people with knowledge. That was what I was concerned about. Unfortunately, I was doing it. Only gonna make it from it. Or rather, people that were receiving my teaching, they are bundona battle. And then I will now come online and be begging for money, 2K, urgent 2K. Can we me? And people couldn't understand it. So, come be as in Natazia that 2020, November, December. Now I go to 7 more. Before January of 2021, which was 3 months later, Ifebatawa. That was when I made the foundation of this my bungalow building. I couldn't afford no need a penny. That bungalow. That was now that January. Come be in the foundation here. Every done December we block here. We block here. Somebody that left Lagos on November that borrowed money to transport himself back to village. But on December, we block. Ezuro mori agbara mama. Ejelo nnalu mmadu nke enike. I emelo mo mmadu fraud nke nji eme mmadu aghụghọ. We na-ata ya ego. How the money started coming was through my dibia practice. The money I was looking for all the while. Agwụ m na-asị m nọọsụ so n'ọrụ aka m asị wee nweta ego. I was doubting it. No na Lagos na form importer and exporter. So, January I came the foundation of that building. January of 2021. Gradually. It was when I started my DBA calling. That was when another portal was opened. Ego we bidona batam bidona aluolo. Na enwetesi favor. People now started favoring me. Although that na mmadu no otu anu akpomasi ana where you hardly get favor from people. The truth is that you are not on the path of your calling. Something is blocking it. Even some people in Lagos, well, some all more. Maka I bidon na Lagos mgba we bidon na eme the dibia practice nwayọ. But my Agwụ wanted me to be back home. Ka nzodo okwu na ben na ma we na eme. Achọ ka nọ na mba. So because of that, most of those people in Lagos were shallow or gazielfa. Onyan lo chalo dri na mo chefuom, onyan lo chalo dri na mo chefuom. Ayama na mo nozia. Agwụ was doing that for a reason. Maka na ka nọ na Lagos a na-alụ ndị mmadụ ọrụ ọ na-agaziri ife ọ bụrụ na ha cheta m bịa na-enye Thanksgiving na-ewetara m ego. I will never talk about coming back home. So if Agwụ na-eme bụ onye nọ ụlọ ọrụ ya adịrị ya na mma o chefuo na Ezinwa na-eme exist. But it was when I left Lagos and now travel back home here. That was when those people no, Lagos we that was when they started remembering me. Ezinwa, how far? Longest time? What the now? Na kemgbe anyị mechara m that ekpere email m that email m mgbe na ọnọdụ bịakwa gbanwee Ezinwa send go aka number. Hi. Odoga na mmụọ karị mmadụ. That was when people started
coming for Thanksgiving. That was when people's eye became opened on the value of my teachings in Nenya and started commending me for it by gifts. I was saying Agwụ na 2018. From that 2018, 2019, 2020, ihe nọ na bụ strictly into teaching. Mana ana m eme teaching na anụ onwe ọchịchị Ezinwa na-afụ. But it was when I now left Lagos and came back home, that was when I can actually write an article. Somebody will read it. The purpose of the boss was to appreciate me. Ezinwa send the account number. That was when somebody could transfer me 500,000 naira. Buego. Ezinwa, this is just to appreciate your teaching. Ezinwa, take this 200,000 just to appreciate your teaching. Na nkuzi gị bara m uru. Ezinwa, mgbere nkuzi gị mere apply and it gave me perfect results. Ezinwa, need this 800,000. I am telling you. A block appreciation of 2,000, 5,000 now, 10,000 now. Those ones now they quite regularly. But I'm talking of Buego. That was when I was like, wow. So people are actually benefiting from my teaching like this. But why was it that they have not been doing this all the years past? Being on the path of your destiny. That my house and you go sit on that bungalow. There Benny. That house na hello me. Lord this Obi. This Obi. This Ozobi. Lord this my own Agwụ. Then buy this fence. I made me here within a space of 3 years. Yeah, 2021, 22, 23, 23. Yes. Now December of 2023. Kampaba na this my bungalow. December agalaga ko mere ihe. Njiwe kwabania. Na ke ihe nje akọla akụkọ niile. Ha na esekwa n'ihe mere m when it's just that people neglect my teachings. Onye na-achọ ka ọ bịa n'inbox ka m bụrụ channel ana kuziwere everything. But I teach everything on my teaching. But people will see it and neglect. Just like I'm here now talking. People are not even watching me. Onye can just one then I watch can help me to share. Invite people to come and view. But one kwano otu ọzọ Ezinwa ga-esi wee kuziri gị. Ị na-abịakwute Ezinwa n'inbox ka Ezinwa gba gị ofu magic ị ga-eme ka Agwụ gị bido butewere that magic ihe nọ here ekuzi. Ịghọtago? So na Agwụ na-abụ ọgaranya Igbo na-agba ndị mmadụ na-asị na Agwụ bụ obute akụ. Na Agwụ na-ebutere gị akụ bụ na ịnọkwa on the path of your destiny. Onye mere ihe nji wee gwa ọnụ na the number one task on every man, on every human being is to discover his or her purpose, his or her destiny. Discover good dear. Now the number one task and all task, because it is not easy to discover one's destiny. It's not easy. Oh, nature not as easy as ije kudibia balama afaka mala makala akam ta. Obona mmadụ ịchọpụta destiny is as easy as ijekwu dibia ka ọgba afa. Everybody go know his destiny. But unfortunately, ọ bụrụ ife a na-agbata n'afa. Ọ bụrụ ife dibia gbala m afa. It is something you have to discover by paying attention to yourself. You don't need a third party to discover your destiny. You don't need any other human being outside of yourself to discover your destiny. You don't need dibia. Neither do you need pastor. You don't need Ezinwa and you need a spiritualist. What you need is pay attention to yourself. Once you are able to discover your destiny,
and you align your life with your destiny, man, forget. Your life gonna go smooth. You no go stress inside. See, yeah, after can no sell Ezinwa no dey stress himself on what to teach. I just want you to see how will make your life very smooth and rosy. More burning on the part of your destiny. I'm going on that now. My destiny is of threefold. I'm all the threefold. Teaching, dibia practice, and then Ibu from more. These are my three major destiny. Akalaka. Now, can no sell out na 2018. One Ezinwa no dey labor himself. Ezinwa no dey stay like this and be thinking, kedu ihe mmekuzi. Nwanne mma na otu a knowledge a na flow abundantly, in essence. It will be flowing na-edepụ article nka. Another topic abịakwa. And over for the in a day, days like 4 articles, 3 articles, 2 articles. And each of these articles will take me like 3-4 hours to write one. I don't have to read book to figure out what to teach. That is how. Once you are on the path of your destiny, we born in align with Agwụ Ọfụma. One never forget. If you die your destiny, you go the flow. You go the top them. Let me tell you. You will never be minor in that part of your destiny. Yes. Agwụ is not about forcing square peg in a round hole. Neither is it about forcing round peg in a square hole. Email any problem. Onya na ịga na agụ a na-agụ gị. Kita anụ nwanna fu emekwa dibia bụ my natural calling. Nwanne, my work dey flow smooth. I no dey stress myself so much for my work. Onwe ihe oni na-eme ife, mmụọ na-enye gị answer. Ọ na-anọkọta otu ebitie my chest asị m ụwa ma asatọ na mma abụkwa dibia. Ọ mgbe aka ị ga-anọ wee ma na ime dibia na-atọ ụtọ. Na ịgbalụ mmụọ okwu mmụọ anụ nya ịgbapụ bọọlụ ozugbo ife ha na-eme. That is Agwụ. Mana Agwụ can only work in this pattern, in this manner, in this activeness, if only you align your Agwụ with your destiny. If not, it will be tug of war, struggling. Struggle. Ọ ga-adị ka onye bụ mmiri wele arị ugwu. Ihe abụ ozi nsekanzieta. Then, in terms of ịlụ Agwụ, maka ana m ekwu okwu how best to align with your Agwụ. Biko onye aka wee na-atụsa ozi a. Help me to share this message and also comment ka man in ya biko. Ihe gbasatara ịlụ Agwụ. This is another place where people fail it. Number one, I want to correct you. Because a lot of people will come Ezinwa alụọna m Agwụ mana o nwere ife nna afụ. Ife ọ na-akọwa na ya ada afụ ụbụ ego, na ya ada afụ ego. Iju onwe gị nọkwa na the part of your destiny. That is number one. Then number two, gbasatarụ dị ịlụ Agwụ. Nwanne, awụ m dibịa. Mana m agbaghị eziokwu. Ifụrụ ịchọ ịlụ Agwụ, the best way to align with your Agwụ. Onwe ihe Igbo na-akpọ ịlụ Agwụ. Ịlụ Agwụ whereby one follows the traditional way of his people. To align with Agwụ. Ịlụ Agwụ bụ mmadụ ịkwụnye onwe ya n'ọkụ na ancestral Agwụ ya.
mmadụ ịkwụnye onwe ya n'ọkụ. The agwụ adịgo already, the transformer adịgo already, and the current dị na the transformer, ọkụ dị na the transformer kwụ n'ọkụ. Mana gị nwa na onwe gị ịkwụnyebere onwe gị na data ọkụ. Ịlụ agwụ bụzi a method, a traditional method of ịgazi were socket onwe gị kwụnye na the transformer of your ancestral agwụ. Transformer a wee nwee ike wee nye gị current, nye gị energy. Ọ ga-enye aka wee stabilize ya the agwụ energy nọ gị n'ime, stabilize ya. If not, agwụ ga na-eme mkpakasị, mkpagheri. Mana ịlụ agwụ, you socket yourself to the line of your genealogy, the line of your ancestry. Ndị nna gị fa nọ na mmụọ, maka na ihe anyị mere obi ife mfanwa mmegoro oge nke fa. Fee wee ghọta na ihe ị na-ekwu okwu ya bụ na ọ bụ usoro okwu fa ka ị na-eso. Fee wee tinye aka wee hazielu gị mmụọ gị, hazielu gị that your information is what do I call it? Maka na agwụ bụ information antenna. Now, ịlụ agwụ ahụ, you should follow the path of your ancestry. Ka o wee daba. Obodo dị iche iche n'ala Igbo nwere pattern ha na-eji were alụ agwụ. And isoro otu ndị be unu si eme ya wee daba usoro, principle, usoro. Like in the Bible, for instance, una ama na-eji ụkwa were alụ agwụ. Una enwere idea? Ụkwa a na-eri eri. Una ama na-eji nnu were alụ agwụ. O nwere ihe ndị be anyị na-akpọ okwe. Ị ma na-eji okwe were alụ agwụ. Okwe a na-eri eri, ọ na-adị ka beans, mana ọ bụrụ beans. A na-eri eri. A na-eji were alụ agwụ. Ingredient ndị be anyị na-etinye si n'agwụ riri nne. Na ịlụ agwụ na be anyị abụla ya mata of igbute ogiri isi lunye n'ala. Enwekwara ike, enwere some ebe ngara one day to witness ịlụ agwụ. Mwee chọpụta na okwala other things fa na-etinye. Anyị nwa anaghị etinye. Mwee chọpụta that na these people na ịlụ agwụ fa, ogiri isi ga-adị ya, ọha ga-adị ya, abọsị ga-adị ya. I was not thinking, ka ekwe ife ọha na-eme n'agwụ, kedu ife abọsị na-eme n'agwụ? Maka ndị be anyị nwere our own pattern and ingredients. Mana these other people have their own. Ọ bụrụ na isoro usoro ndị be unu si eme wee mee, o wee daba n'ihe ahụ ndị gboo bụ ọnụ mmerụ. Ọnya bụ ife anyị Igbo kwuru, nwa fee nna bụ isi nka. Following the footsteps of your fathers. Amakwa m na inculturation is part of it, mana ka anyị kwugodo okwu maka ntọala, because abịakwuo okwu maka ịlụ agwụ anụ, that is where a lot of people get bastardized. Na luo ụlọ. And na be anyị ebe anụ, o nwere ihe dị ka ịlụ agwụ without ndị ikwu nne anọ ya. Ndị ikwu nne gị, ha. They are the number one key factor na ịlụ agwụ. Ndị ikwu nne gị, they must be present, there must be a representative. Ma ikwu nne gị anọ, ama nụrụ gị agwụ be nna gị. Na be anyị ebe ahụ. Maka na ya nwa dị agwụ ezuru oke. Ikwu nne gị. There must be a representative. Ọ bụgo na representative abịa ha, they will be
Agagbafa, they will be mandated to give you blessing. That is, you will officially tell them ni cholo ka ha bia lụọ gị agwụ. Mana ọ bụzie na ha ama mbịanwuzi, let them give you something that you will take back to your father people and tell them that na mu jere ikwu nne m fast na ha ama mbịanwu mana ihe a ka fa nyelu m sị m gaba n'iru. There must be that thing from ikwu nne gị. Without it, ama nụrụ gị agwụ. Ndị ikwu nne gị must sign it. Without your mother signing what your father said, ama mmụta gị. Without your mother signing what your father did, ama mmụta gị. Without your mother signing what your father poured into her, ama mmụta gị. So they anaghị ekwu okwu ịlụ agwụ without ikwu nne signing. Ha ga-sign oriri. It's either na ha sign or by gịnị na ha bịara, ma ọ na ha sign or by no nwere something fa ga-enye gị. Abịazie ndị be nna gị wee mee gịnị wee jidezie that thing, that affidavit ndị ikwu nne gị nyere gị, ejidezie ya aka wee na-emezi ife a na-eme. Iche ya lụọ agwụ nwanne na a na-abụ ọnụ si otu ndị be ọnụ si wee mịa were emịa. So ikwu nne gị, then ekwuzie ikwu nne, ekwuo maka ikwu nne nna and ikwu nne nne. Agwụ complete ezumezu agwụ na akwụ n'ụkwụ na anọ, ụkwụ anọ. Agwụ be nna, agwụ ikwu nne ebe your mother si, agwụ ikwu nne nna ebe the mother of your father si, agwụ ikwu nne nne ebe the mother of your mother si. These are the 4 roots on which agwụ stands. Agwụ mara gị can never come from outside of these 4 roots. Agwụ mara gị, of course, mana agwụ niile anụ ama mmacha gị at once. Ịghọtago? Agwụ niile ama mmacha gị at once. Mana a ga-enweriri nke ka nke. Like in my own case, agwụ nkuzi som. Agwụ nkuzi som si from ikwu nne nna m nkuzi. Ọ ikwu nne nna m ka o si. And then agwụ dibịa som si n'ikwu nne m direct. Then agwụ priesthood som si na be nna m ebe. Ịghọta ka o si wee dị na. So, if that na the 4 came together, nke ikwu nne nne m merged with nke be nna m, maka ọ the same. Mana abịazie out of these agwụ niile, nke kacha wee dị preeminent bụzi gịnị? Nkuzi and the dibia. So abịa in these your 4 roots, ọ ga-enwe nke kacha wụ number 1, ndị ọzọ wee na-esozi. Mana at least ka ọ gụrụ na nke ikwu nne nna na ikwu nne nna abịa hụ. Nke ikwu nne ahụ, your direct mother, they should be there. With be nna gị wee mezie gị agwụ gị, wee dọtụrụ gị agwụ. Otu ndebe ọnụ si eme ya. Mee ife otu ndebe ọnụ si eme ya. Mbọsị m lụrụ agwụ, every seed eji wee lụrụ m agwụ mechalụ gbapụsịa n'okwu agwụ m. Maka ụkwa eji wee lụrụ m agwụ bụ mkpụrụ ụkwa, ya ụkwa dị ndụ. Eje n'ogbe ụkwa gwọta ụkwa dị a, sachaa ya, gaa n'efere. O so n'ife eji wee lụrụ m agwụ. Wee weta okwe nna m dewelu kemgbe how many years. O jee n'ebe o dewere o sevri eje chita some.
maka okwu abụrụ ife a na-afụ everyday. Ị na-aghọta? Ị gaghịkwa n'efere ewe weta nnu wetakwa other things. Ihe ndị ejicha wee kwuo okwu wee ghaa n'ebe ahụ alụrụ agwụ. Ewee emesịa the time nashia Lagos, mechaa after some months nashia ata wee fụ na ebe ahụ alụrụ agwụ njinji na-eji njinji na-eji. Ịnwakwa every ọjị awarụ that day, ọjị kolanut, every ọjị awarụ that day nweghọ nke na-epughị ome. All of them germinated. All the ọjị awarụ that day, ma nke be nna m warụ, ma nke ikwu nne m warụ, ma nke ikwu nne nne na ikwu nne nna, fancha niile, all of them ọjị niile ha warụ that day dewesịa n'okwu agwụ dị, all of them germinated. Ifuru ụkwa niile ahụ achere wunye dị, all of them germinated. Sọsọ nke ma afụ ha bụ okpe. Dị okpe dị germinate probably ọ maka na o tego aka nna m stọl ya. Mana ụkwa niile germinated. Kelafia ọjị niile awarụ tụsa dị germinated. Ogiri isi niile eji wee alụ dị agwụ otu aka ha ncha niile si wee pụsị. Ịbata n'okwu agwụ m, it was like but everywhere do green, full of life, full of energy. Even maji isi ji awapụtara etinyekwula agwụ germinated also. Just isi ji awapụtara otu atasadia also germinated. Why am I saying all these things? Soro usoro ndị bụ si eme ife wee mee ife. Kemgbe alụsị data agwụ, Ezinwa Anaedo kwetere na agwụ dị ile. Kama na ihe nyere m nsogbu bụ na mụ mere isi ike for years, for about 3 years tupu m wee bịa bidozie dibịa. Mana ka m lụsị data agwụ, my teaching calling aspect was on the apex manifestation. Everything on there that have to do with my calling is excellent. Na mụ na-ekwu na dibịa na-eme dị excellent abụrụkwa na onye ọbụla bịakwutere m na nna na fa na-afụcha result. Because destiny differs. Yes. Ọ bụrụ mma niile bịakwutecha dibịa enweta nzọpụta n'aka da dibịa. So nke ahụ dị. Mana ana m agwa odo that na dibịa ifuru dibịa na-eme nwanne onwe ha ọgba mmụ na ya na-eme dibịa ka mma. As long as na mụ na-edebe nsọ dibịa, nsọ mmụọ mụ na ya na-achụ aja na-eme ihe m kwesịrị ime, onwe ha ọgba mmụ na ya na-eme dibịa ka mma. Onwe ha ọgba mmụ na ya bidoro dibịa the same day ka mma. Na me dey tell you. So nwanne m, you that is complaining na elụla agwụ na o nwere ihe ị na-afụ, jụọla onwe gị, ọ na-elụla agwụ mana akara aka gị bụ azụmahịa, mana ije na-agbakọ ngwongwo ime dibịa. Ịma na ọ dị possible. O nwere ike ọ bụrụ na ife dị na akara aka gị bụ ịzụ afịa, mana ije na je gbaa afa ndị dibịa sị gị na dibịa mara gị na-ewu dibịa na-ewu akataka dibịa onye ụwa jụrụ ya bụrụ nke mmanụ ekponyesi ahụ confusion niile a n'isi ije kpakọwa ngwongwo si na ị na-eme dibịa hapụ azụ afịa n'azụ. Imewezie da dibịa ya ada ụbịam na ya. Ọ bụrụkwa na nke mara gị ebu ime dibịa isi na ị na-azụ afịa otu mmerụ, ị ga-ada ụbịam. You go there the beg food like I did. Ị ga na-aya oje ntuke ka ị wee rie nri. Mana once ị nọ na the part of your destiny, wee dokwa agwụ otu esi edokwa agwụ, mana ị ga-akwụ n'ọkụ.
You know, one thing I am assuring you, Bona. Once all born on the part of your destiny, akala. And then idokwala agwụ otu ndị bonu si edokwa agwụ. Dokwa chi gị onye ụwa gị. And then na-edewe nsọ chi gị na nsọ agwụ so gị. Ezinwa they tell you say you no go ever beg for food. Na me talk am. Obugo na akara aka gị bụ ikpu aja. Ị ga na-ekpu aja ahụ bụrụ ọga ndị ọga. Na me they tell you. Obugo na akara aka gị bụ igbu akwụ. Ọ nụrụ onye na-egbu akwụ kịta, ọ nwere onye na-egburu m akwụ dị ebe. Obugo na akara aka gị bụ iri enu akwụ je gbuo akwụ. Nwanne ị ga na-egbu akwụ ahụ bụrụ ọga ndị ọga. Agwụ nwere ike ịba mmadụ ọgaranya from anything. Na me they tell you. Mana ọ bụ ife ahụ ọkwụkwọ na destiny gị akara aka gị. Ị ga-anọdụ ya na-eri na-aba ndị m. Not only that na ị ga-abụ ọgaranya, mana ị ga na-abawa people ọgaranya. Na me they tell you. Ịma ikpete na agwụ dị ile. So ị chọọ ịfụ ile agwụ, chọbịa na akara aka gị. I think I have to stop here. If we go on for long. So, cheta na every nkwo anyị na-eme nkwasara aka na obi m maka ndị nwere mmasị iso anyị mere nkwasara aka today. Tata bụ nkwọ anyị emego nke taa. Another one comes up in 4 days time. So every 4 days, every nkwa anyị na-eme saraka na obi m ebe a. Saraka ndị mmiri. Mana ị nwere ike ime hunyere ya mmụọ ọbụla sọrọ gị. Ịghọtago? WhatsApp number m 08032477868. Ama m na ọnụ ga-enwe question. People that will watch this video later. Maka ndị nọ kịta anụ afọ na ụna ada like comment. Onye na-asị m na-enwe different types of agwụ. My brother, my sister. Agwụ agwụ. If on a ebe the pattern is well odibia agwụ ka esi alụlụ onye ọbụla wo onye agwụ bụ agwụ. The same pattern ka esi asụ wala agwụ ka akpọrọ ya. The same pattern ka esi wee alụzie elu gị data agwụ. The particular agwụ mazịrị gị ebido manifest bazie. Ịghọtago? Agwụ bụ ofu mana akara aka abụrụ ofu. So alụ ga-agwụ otu esi alụ agwụ. Imezie gị na ịcha na-ezie na akara aka gị. Ọ akara aka gị ahụ bụzi ihe ahụ na-asị na enwere different agwụ. Ofu agwụ ka enwere but different akara aka. Ndị ụka sị no one spirit but different gifts of the same spirit. One pattern ka esi alụ agwụ. Mana alụzie imegizie gị na ịcha na-ezie na akara aka gị. Maka ndị a na-asị what if, ndị what if maka ụdịka teaching anụnwa agaghị what if. What if na ndị be nna m niile, my whole village, every single person nọ na my village na-agabado church. What if n'ikwu nne m, everybody n'ikwu nne m na-aga church. What if ikwu nne nna m, everybody there na-aga church. What if ikwu nne nne m, everybody there na-aga church. Sorry yo. Ọ bụgo na-abịa n'ime the family your mother si na mma niile nọ there na-aga church. Gawa to that family. Gaa there. Iru ebe ahụ kwupụta bafa na ihe ịchọrọ ọ bụ gịnị ka ha bịa dokwa alụ ga-agwụ. Ya bụ ozie na ikwuziri efe asị hey tụfịa akwa ọbara Jizọs chụbakwa gị ọsị n'ọwa agwụ. Hey ọ na-efe alụsị. Hey ekwensu ka ọ na-efe. Hey nwa dị a na-efe onye ịchọcha n'ife ya na-efe ọwụla ekwensu ọwụla agwụ. Nya ịchọrọ ije ọkụ mmụọ. Hey tụfịa akwa nwanne famecha ada tụfịa akwa. Just tell them that you need their prayers. They don't hear waiting you talk, say na agwụ.
See, when you are speaking to a human being, don't speak directly to the human being that you are seeing. Speak to the spirit behind that human being. I don't know if you understand. It's just like I'm an Ezinwa Anaedo may offend and Boford. Of a Pugas Ruko is upon a them. Wefugas Ruko is like in Cow Greece, Kenya, and all that. You know, sometime like this, I just go to one tree, I'll touch it, and then speak to it. Did you know what I'm speaking to? I am not speaking to the physical tree that I'm seeing. I am speaking to the energy, the spirit manifesting in form of that tree. Oh, when you're not about my father. You know, my father is still alive. My father is in his early hundreds. On a my father to na agbayoko. I don't just see my father. I see the battalion, legion of Ndishie. So when Nagba my father, I am simply addressing those legion of Ndishie Benham. Now my father was the physical personality. Nelanya. Manihen Nagbo Bogene. Then no behind. The reason in Jada Agwandem Mado. Mind how you treat people, how you treat animals, how you treat plants. It's not as if that the human being not begging mind how you treat Medike or one or the annoying on our basugiwe. You know, there's nothing good about that person. Yes. But don't just see the physical person, see the spirit behind the person. So when you go to your equine like that, don't be afraid to tell them, speak it out. Once you speak clear out from your mouth and they themselves hear it, you are speaking to the issue of that family, not just to the people not there. And when you speak it out, Anna of that family already hear you. The issue of that family already hear you. Oh, one and no more age where he that family, they hear you. When you get making a voice it out. Voice it out to the hearing of the human beings not there. Also, when you want the human beings not there now, far watching this in a church. No yen can a boy debo, or yen can a wolo Pope Francis, or yen can a bolo TB Joshua. Man, when you come there, all more my dear na bialo. If I'm bialo bona mo choloko no do palama. Yes. Who ya ka was yegging me penso, all my dear na cable. I was shagging me penso, I ebu. Apel do tari ebu no kwari okwu akụkọ zọrọ nwa ya egbu ya egbu ịgbachazi efa say they can never walk you out. How nwa dia na ka ebo also anaghị achụ nwa dia na n'ikwu nne they will the last thing ha ga-emekwa aga ebo ese gị mgba mma ekwensu asi ebe apụa. They will never do it. Onwekwa na ihe gị na ha na-azụ ọkwara ikwu nne gị. So if I am a fire bar one, I want to run where say okay, my dear, no, mana he well I say no, Agwụ, it's now work is not gonna say Agwụ. I am a car web, oh Jesus Kaima, oh, anywhere Kaibo. I have blow more. So I had manan so bad, may I gaba. I had me foul. Fakwuo yo tesi for ken so badolo. Ngba be no me bele.
kpeenu m ekpere sekpula na dia si afa kpere ekpere o wee ihe ndị be anyị na-adị eme nwata fụ nna ya ochie that is somebody si from ikwu nne ya ohunata na like this ba wụọ before the nna ya ochie si ya nna ya ochie eme gị na-emeta ya aka na-alụ si ya nwa dị ọ ya adịrị gị na mma nwa dị ya na ọ dịrịgo olu gị na mma ya na aghọtaghị aka anyị ten bow to them si ha mgba ndị nna m ochie gọzie na mkpere m ekpere ekpere esi afa nye gị something ọ bụrụ crucifix ka ha nye ha nwere ha nye gị ọ bụrụ Bible ka ha nwere ha nye gị ebe ọnụ ọmụ Jizọs ka fa bụ ị na-aghọtaghị whatever ha nwere ọ bụgoro chaplet rosary ka fa chọrọ itinye gị fa chinye gị ọ bụrụkwa nna ọba aja compound fa ka fa ya were tinye gị n'aka just anything ị ghọtaghị anything even if ogo nọ kalenda dị na wọl ka ha ji edọkara otu anụ asị gị nee ya anything wey they give you take am. Even if na copy of Bible na they give you take am. Even if na chaplet or kwọrọ m ihe chaplet ụdị a ndị Katọlik ji ekpe ekpere ogo nọ ya ka e were chinye gị take am. Ogo nọ crucifix ka ha nyere gị nwanne take it. That thing they give you automatically carries the energy of Agwụ ikwu nne gị. Na me they tell you. Carry am buru ya na ba ọwa Agwụ ikwu nne gị dị fa. Ị na-alụzie ma lụzie oke ị ga-esi wee transformzie otu ị ga-esi wee mezie otu ị ga-esi wee debie. It represents blessing from your maternal. Ị ghọtago mana gaba dia anọkwana hia na-akọrọ m akụkọ what if nwanne were that what if a tinye na dustbin gaba n'ikwu nne gị. What if ọ bụrụ na mụ na fa adịrọ na mma ndị ikwu nne m na-ada akpasu m iwe mụ na fa adịrọ m they attend they annoy me I know they go there. Idubọ serious ndị ikwu nne gị na-akpasu gị iwe ọsọchizie ebe nna gị gba n'ebe. I don't even know what to tell you. Gwa bụ onye ikwu nne ikwu nne gị nọ na esemokwu gụnụkọ m na-azụ ọ na-azụ ana gịnị ka gụ ndị ikwu nne gị na-azọ ọ na-azụ ana ụmụnna. You know one thing some people na ada say that na hey in ikwu nne na adịwa very sweet very lovely very friendly, you know, unlike paternal. And the paternal wụ ndị ike akpụ ndị okwu n'ụka. The reason o ji wee dị otu a bụkwa na ọ dị everywhere ọ dị ma the reason o ji wee na ndị be nna gị na ha wụ ndị okwu n'ụka na ha wụ ndị ike akpụ. The reason bụ na there is something that you are dragging with them. They see you as rival. Ị ghọtago ndị ikwu ndị be nna gị fafu ka fa esi wee piwu gị self ka anaghị gaa n'obi gị a ga-apịwu gị so you always at war at rival. Enwe ihe gị na ha na-azụ onwe ha na-azụ ọkịka mana ndị ikwu nne gị onwe ihe nte nke na ha na-azụ nothing gị na ha azụ ana anaghị azụ onye aka ibie ịkagodu fa na be nna ọka ka ị nọ gị na ha anaghị ya eje ikwu nne oje na-azụ onweghị nnete ngote gị na ha na-azụ so there is no need, there is no cause for any rival. So how can somebody now come out and say mụ na ndị ikwu nne m adịrọ na mma isi adịkwa gị mma? So iji ebe ahụ jenata ha an affidavit. If for that Bible fa bunyere gị is an affidavit of Agwụ. If for that rose fa shinyere gị it is an affidavit of Agwụ. If for that crucifix or cross of Anyalugi, it is an affidavit of Agwụ. Kafanyalugi can be shiana, Ajana, money no na that anaho, sign on there. Nifiji anaifa Agwụ. What I give me, we had a maybe if more. If more is not about if an afwanya, it's not about the physicality.
ịghọtago mana ekenara m ọnụ. O nwere nke a na-emekwa ịchịtazie mebi ije n'ikwu nne gị wetazie data mfa ga-enye gị agụ nwee ka esi ha chie gị aja. Ọ bụla ndị ikwu nne niile na-ekwe ichinye aja. Ha na-aka ụka mana ha dị ma the importance or the significance of ichinye gị aja. Ụfọdụ a na-asị ọka nchiezie gị aja this family ka ije kechie anyị, ka ije gwọọ ọgwụ gwọgwuo anyị, ka ije mee nke a mee nke ọzọ. Ha nwere ike ha ama nkwechinye gị aja. Ọnya mgbe ha nwere ike inye gị Bible, they may feel better giving you Bible or something else. Mana nke ọ na-afanyere gị, mana ọ bụ na ha ga-achinye gị aja perfect, ha chinye gị ezie gị data aja ahụ, ijekwuzie ndị be nna gị, irukwuo na be nna gị okwuo na ha na-akọ disema akụkọ, then ị nwere ike ijekwuzie dibịa. Dibịa wụzie last option ya na-achọchago nnọọ na ndị ikwu nne gị nyere gị nke fanyere gị. Ndị be nna gị enwekwa na onye ọ na-akọ akụkọ chọọchị ọchado, onweghị anybody in your ụmụnna or your village ị nwere ike ịgakwuru ka onye rụghị aka wee hazie agwụ gị. Then ịchọbazie dibịa, ịchọrụzie Ezinwa bịawanụ. Ezinwa ya agbazi gị oke ebe ọ dị otu a. Ogu anyị ga-eji n'aka wee mezie ya bụ gịnị? Mma agwa agwụ gwa ndị ichie enwe ya bụ agwụ maka ndị ichie enwe agwụ. Na nwata anụ nwa bịara be m, o jegharịchana na ndị ikwu nne ya edozitewu ha ọrụ ya agwụ maka na ha na-aka ụka, mana ha nyere ya ife dị otu a. Na ndị be nna ya sịrị na fa na ha amara ife wa agwụ, mana nwatakịrị a na agwụ na-enye nsogbu. Anyị ahapụzina ya nụ ka agwụ na-agba ya ụta. Mba, na mụnwa bụ dibịa bụ Ezinwa Anaedo jizi ọtọriti nji wee bụrụ dibịa wee na-eme gịnị? Wee na-ahaziri ya agwụ ya. Ya bụ ka ọnụ bụ ndị ichie ka ọnụ tinye aka. Efugo na inyego dibịa ogu ọ ga-eji wee lụrụ gị data ọlụ ahụ ọ daba. Ya na-ejegharịcha na before a resort ato dibịa imelụ gị, you must have explored every option possible. You must have broken every protocol. You must have explored every possible option. Ọ bụrụkwa option of na ndị ikwu nne m na-eje church, that is not excuse. Ọ bụrụkwa na mụ na ndị ikwu nne m adịlọ mma, that is not an excuse. You must have broken that boundary to explore the option. Ọ bụrụkwa excuse that na ndị be nna m na-aka ụka na onwe ha everybody in our entire village and ụmụnna, but that is ịgakwugo fa. Have you gone to them to speak? Ma ebuzie na agbara wee egbe ma ọ na-eji mma wee chụgị ọsọ. Have you explored every option? Ị gago ikwu nne nna gị, ị gago ikwu nne nne gị, nwanne mụnwa bụ Ezinwa na-agba gị ọ dụọ possible n'ụwa n'ụwa na ị chọrọ somebody ya haziri gị agwụ be nna gị fụ ha, chọọ somebody ya haziri gị agwụ n'ikwu nne gị fụ ha, chọọ somebody ga-ahazi gị agwụ n'ikwu nne nna gị fụ ha, chọọ somebody ga-ahazi gị agwụ n'ikwu nne nne gị fụ ha. Nna ọ dụọ possible na me talk am. You know possible. Before you explore all these options, one day you must have seen somebody ga-ahaziri gị agwụ. Na me talk am. It is when you now explore all these available options, man, in all honesty, one can walk along them. It's about dibia. It's about dibia outside. Dibia gana ya abụlọ ụmụnna, dibia na abụlọ ikwu nne gị, dibia na abụlọ ikwu nne nna gị, dibia na abụlọ ikwu nne nne gị, ịchọbazie ya. That is where you may now come to Ezinwa Anaedo. Mana ị ga-enweta something an affidavit. Ịmara otu anụ ahịa ije onwe ife ụfọdụ ya iji ime otu anụ asị gị go to court and get an affidavit. Ka ndị lawyer sign na ha kwadoro ife a maka ada ama ọpụta okwu echi.
so ị ga-enweta affidavit from ikwu nne gị otu a nsi wee kọwa, ma ọ bụ nweta the affidavit from ikwu nne nna gị ma ọ bụ ikwu nne nne gị ma ọ bụ fancha niile. Ị ga-enweterịrị ya nọ nwa ma ga-enweta ya, ma ga-enweta the affidavit onweghị anything dibịa ga-eme. Yes, dibịa ọbụla sịkwara gị bịa na ị ga-alụ ga without ewetaghị anything from ikwu nne gị ma anyway gị bịa na ihe ọ na-emerụ gị bụ ọgwụ ka ọ na-agwọrụ gị, ọgwụ ka ọ na-agwọrụ gị, ọbụla agwụ, because enweghị affidavit that authorize him. Nya bụ eze kude na onye chibere ya ọzọ, who authorize him? Agwụ na-edoziri gị ọwa agwụ be nna ya maka ọ na-alụ gị. There should be an affidavit, a stamp. Affidavit nwekwara stamp and seal. Boom, were wee gaba. Ewa na ọkwa na ya mụ ife na-aghọta ife Ezinwa na-ekwu maka na Ezinwa speaks in riddles and allegories. Ekene m ọnụ. Mma akwụsịzi ebe. Akwa agbanara m ọnụ WhatsApp nọmba m 08032477868. Nwanne dokwa agwụ ka agwụ dokwarụ gị ọnọdụ, dokwa agwụ mana ka wakwara funny nọ on the path of your destiny. Akala aka gị. Help me to share this video. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary na omenala Igbo. Ka emesịa.